Это моя интерпретация.
Ribal. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Ribal. Asanta, you will translate today, yeah? Yes, Guru Maharaj, by your Okay. mercy. You ready? Yes. Okay, good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Vishnupad Paramahamsa Paradikarya Sodara Satsisimat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Glory Shri Guru Karanga. All glories to Srila Prabhupada. Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayam Mudirayet. Om Akyatimran Yasya Gananchana Salakyam Chakshurum Etam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 21st chapter, 18 up to 21. Итак, мы сегодня читаем третью песню Шримад Бхагаватам, 21 главу, тексты с 18 по 21. Nate charaksha pramir ayuresham trayotasharam trishatam shashti parva sanemyananta chati napi karalastot shroto chakata chityathavat. Kadama Muni continued in his prayer. Oh my Lord, he addresses him in his time factor now. Kala, your wheel, which has 3 naves, rotates around the axis of the imperishable Brahman. It has 13 spokes, 360 joints, 6 rims, and numberless leaves carved upon it. Through its revolution or revolting cuts short the lifespan of the entire creation
this wheel of tremendous velocity, speed, cannot touch the lifespan of the devotees of the Lord. Здесь, когда Мамуни снова обращается к Господу в его аспекте времени Калы, твое колесо с 3 ступицами вращается вокруг оси нетленного Брахмана. У него 13 спиц, 360 солнечных и 6 сочленений и 6 ободов, а на его поверхности выгравировано бесчисленное количество листьев. Хотя движение этого колеса, которое вращается с огромной скоростью, сокращает срок существования всего творения, оно никак не влияет на продолжительность жизни преданных Господа. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Kala or the time factor cannot affect the span of life of the devotees. In the Bhagavad Gita, it is stated that a little execution of devotional service saves one from the greatest danger. Nabokramanasasti pratyavaya nividyate. We spoke about it last time. I quoted the verse. Фактор времени не оказывает влияния на продолжительность жизни преданных. В Бхагавад-гите сказано, что даже незначительный прогресс в преданном служении ограждает человека от величайшей опасности. Такой опасностью является переселение души из одного тела в другое, и положить конец этому процессу может только преданное служение Господу. Об этом мы говорили в прошлый раз, Нихапикраманашасти. And this verse, the last 2 words are Mahato Bhayat. The greatest danger is transmigration of the soul from one body to another. And only devotional service of the Lord can stop this process. Nabokramanasasti pratyavaya navidyate. Svalpam apyasya dharmasya trayato mahato bhayat. Такой опасностью является переселение души из одного тела в другое. Положить конец этому процессу может только преданное служение Господу. В ведических писаниях сказано «Харим винана стрим таранти». No, we are not so far now. It is, concentrate yourself. It is stated in the Vedic literatures, Harim Vinana Pritim Taranti. Without the mercy of the Lord, one cannot stop the cycle of birth and death. Now you can read it. Без милости Господа невозможно разорвать заколдованный круг рождения и смерти. Харим Винам на стрим Таранти. Genau, exactly. In Bhagavad Gita, it is stated that only by understanding the transcendental nature of the Lord and his activities, his appearance and disappearance, can one stop the cycle of death and go back to him. Бхагавад-гита также утверждает, что вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться к Богу может только тот, кто постиг трансцендентную природу Господа и его деяний. Someone knows this verse? Кто-то этот стих знает? Джанма Карма Чамедивьям. Bhagavad Gita. 4.9? Not you, I asked the audience, you're only the translator. Кто-то знает этот стих, который вот сейчас, о котором говорится? Is it Janma Guru Maharaj? Okay, quote the verse. Процитируйте. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyaktva deham punar janma naitimameti sorjuna. Also, you see, not so bad with you. Не так плохо все у вас. So the time factor is divided into many fractions of moments, hours, months, years, periods, seasons, etc. All the divisions in this verse are determined according to the astronomical calculations of the Vedic literature. Время дробится на секунды, часы, месяцы, годы, периоды, времена года и так далее. So then I will read a part of Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. Я зачитаю часть комментариев на Чакраварти Такура. The devotees
and no others conquer the time. И преданные могут покорить время. The wheel of time, Trinabi, pursues and destroys the universe, but it does not pursue and destroy the life of the devotees. Колесо времени разрушает всю Вселенную, но оно не может разрушить жизнь преданных. This wheel rotates on the axle of the indestructible Brahman, Brahmi, Achara Brahmaksha. И это колесо времени вращается на оси неразрушимого времени. Don't make shortcuts. Да, And the microphone switch off, please. Преданные, выключите микрофоны, пожалуйста. It is said, okay. So the wheel has 13 spokes composed of the 12 months plus the Adhika Mas Purushottama month. И говорится, что у этого колеса 13 спиц, то есть это 12 месяцев плюс дополнительный месяц, месяц Пурушоттама. This month repeats every 3 years. Этот месяц бывает каждые 3 года. So next time will be next year. Следующий такой месяц будет в следующем году. It has 360 joints composed of the days and nights of the year. 360 соединений, из которых состоят дни и ночи. It has wheel rims in the form of the 6 seasons. According to Vedic calculations, they have 6 seasons. И в колесе есть такие ритмы, которые состоят из 6 сезонов в ведическом исчислении. Because the spring has an early springtime and a later springtime, then a summertime, then an autumn time. И здесь сезоны бывают и ранняя весна, весна, лето, сезон дождей, осень и так далее. And the winter time. И зима. So we have also more or less nowadays 4 seasons. Сейчас более-менее только в мире 4 сезона люди знают. But every season has a beginning and a more developed season, and so therefore in Vedic calendar this is divided. Но в каждом сезоне есть начало, потом он как-то больше развивается, поэтому в ведическом знании они делятся больше. It has unlimited edges in the form of seconds. У него безграничное число концов, это секунды. And it has 3 groups of 4 months, like Chaturmasya is one of the 4 months, and so it has 3 such groups. И 3 периода есть в этом колесе из 4 месяцев. Один из таких периодов Чатурмасья, 4 месяца. That is the nave of the wheel. Nave? Nave. Don't know what is nave? Like navel? No, I think not. What is that? I also don't know now. What is the nave? Anyway, you don't have it in Russian. It travels with great speed. И оно движется с огромной скоростью. These descriptive terms are used to portray the wheel of time consisting of a year. И так сказать, эта картина, этот портрет описывает 1 год. In the word from this verse you can look under Nabi. Nabi means naves. Ступица. В подсловном ступица. So what is it? Ступица. And in English? I don't know. Nave. Yeah.
Okay, no problem. Not the Ступицы. main topic now. Кто-то может посмотреть на английском, как там напхи? So it's, as Srila Prabhupada was pointing out, this is all read and understood from the Vedic literatures like Surya Siddhanta, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Before he became the Acharya, he was a great professor in this science. И Шрила Прабхупада говорит, что все это знание мы берем из ведических произведений, таких как Сурья Сиддханта, который составил Бхактисиданта Сарасвати Такур, который был великим знатоком этого астрологии. It's not an astrological, simple astrological science, is a astronomical science. Это даже не просто астрологическое знание, а астрономическое знание. So in these 4 verses have 4 different topics. У этих 4 стихов разные темы. One topic, Kardama Muni addresses the Lord and describes him in his powerful time aspect, Kala. Одна тема – это то, что Кардама Муни обращается к Господу в его могущественном аспекте Кала. Then in the next verse, he describes him as in his creative power, that he is the only creator, and like a spider creates or manifests his web from his own energy. В следующем стихе он обращается к нему как к единственному Всевышнему Творцу, который подобен пауку, который сам из себя выпускает нить и строит паутинку. And although he manifests maybe even various such webs, he always remains a person. He doesn't become, his personality doesn't become dissolved, as the Mayavadis think. И хотя он может сплести много таких паутин, все равно он остается личностью, то есть и это подтверждает нашу теорию персонализма, а не то, что майявади говорят, что он стал безличен. And he's completely free, Swarat. That means he's not entangled like an insect in this web. И понимание того, что Господь Сварат полностью независим, не то, что он как другое насекомое попадает и запутывается в эту паутину. Then in the next verse, he describes how the Lord is not creating this material universe for his own purpose, for his enjoyment. И в следующем стихе он говорит, что Господь, Он создал этот материальный мир не для своего наслаждения, but that he manifested for those living entities who are his eternal part and parcels, so that they can have a place to stay. а для того, чтобы его неотъемлемые частички могли, у них было место, где жить. And in the last verse of the prayer, he offers his obeisances to the Lord. В последнем стихе из сегодняшних он предлагает свои поклоны Господу. Because shelter at his lotus feet is the only worthy shelter in life. Потому что прибежище его лотосных стоп – это самое надежное прибежище в жизни. And that the Lord always bestows benedictions. Что Господь, Он всегда проливает свои благословения. Only distinctions, even to the most insignificant. И до такой степени, что Он проливает даже благословения на самых незначительных. And he is the only one who actually can grant the conditioned soul freedom or detachment from fruitive activities, from karma. И также Он единственный, кто может наградить живое существо, освободить его от привязанности к кармической деятельности. So therefore, the Lord extended this universe from his own energy, so that the living entities can learn in this material creation in the Lord's material world to engage everything
and reconnect themselves with the Lord. И он создал этот материальный мир из своей собственной энергии для того, чтобы живое существо могло обучиться, как ему использовать все в служении Господу и восстановить свою связь с Господом. So that means we go now to text 20. Сейчас мы No, 20, sorry, no, not 19. сейчас мы 19 стих прочитаем. Ekasmayam sanchakata shishrikshaya tvitiyayatman adi yoga mayaya srichasyadha pasi punar grasishyase yatorna nabir bhagavan svashaktibi. My dear Lord, you alone create the universes. O personality of Godhead, desiring to create these universes, you create them, maintain them, and again wind them up by your own energies, which are under the control of your energy, second energy called Yoga Maya. Just as a spider creates a cobweb by its own energy and again winds it up. О мой Господь, Ты один творишь все вселенные. О, Верховная Личность Бога, подобно тому, как паук с помощью своей энергии сначала сплетает паутину, а затем сворачивает ее, Ты, желая создать вселенные, творишь их и поддерживаешь их существование, а затем вновь сворачиваешь мироздание с помощью своих энергий, которыми повелевает Твоя вторая энергия Йога-майя. Srila Prabhupada's purport. In these words, two important words nullify the impersonalist theory that everything is God. В этом стихе употреблены два очень важных слова, которые опровергают теорию имперсоналистов, утверждающие, что все сущее является Богом. Here Kardama says, O personality of Godhead, you are alone, but you have various energies. Здесь Кардама Муни говорит: «О Господь, личность Бога, Ты один, но у Тебя великое множество различных энергий». That's also a Vedic statement, Eko Bahu Shyam, the Lord is one, and from him so many energies going out or emanating. Это тоже ведическое утверждение Эхо Бахушьям, что Господь, Он один, но из Него исходит очень много разных энергий. The example of the spider is very significant. Очень важен также пример с пауком. The spider is an individual living entity, and by its energy, it creates a cobweb and plays on it. And whenever it likes, it winds it up and thus ending the play. Паук – это индивидуальное живое существо. С помощью своей энергии он сплетает паутину, некоторое время играет на ней, а когда пожелает, сворачивает ее и заканчивает игру. When the cobweb is manufactured by the saliva of the spider does not become impersonal. Similarly, the creation and manifestation of the material or spiritual energy does not render the creator impersonal. Here, the very prayer suggests that God is sentient and can hear the When the cobweb is manufactured by the saliva of the spider does not become. What's going on now? I don't know, Guru Maharaj, it's not from me. Yeah, I know, but technology here. So how far are you right now? Till finish play, and then make new from his saliva. Similarly, the creation manifestation of the material or spiritual energy does not render the creator impersonal. Here, the very prayer suggests that God is sentient and can hear the prayers and fulfill the desires of the devotee. Therefore, he is Satchitananda Vigraha, the form of bliss, knowledge, and eternity. Сплетая из своей слюны паутину, паук не утрачивает индивидуальности. Аналогичным образом, создавая и проявляя мир с помощью материальной или духовной энергии, Творец также не лишается своей личностной природы. Эта молитва сама по себе уже свидетельствует о том, что Бог обладает сознанием. Он слышит молитвы преданных и исполняет их желания.
Вот почему его называют Саччитананда Виграхой, формой, исполненной блаженства, знания и вечности. Naitat patatisha padam tavepsitam yamaya yanastanushe bhuta shukshmam anugrahayashva api jarimayaya lasatulasya bhagavan vilakshitaha. My dear Lord, although it is not your desire, you manifest this creation of gross and subtle elements just for our sensual satisfaction. Let your causeless mercy be upon us, for you have appeared before us in your eternal form, adorned with a splendid woolsey garland on your chest. Дорогой Господь, Ты являешь это творение, состоящее из грубых и тонких элементов, не по собственному желанию, а только ради того, чтобы дать нам возможность удовлетворять свои чувства. Пусть же прольется на нас Твоя беспричинная милость, ибо Ты предстал перед нами в Своей вечной форме, которая украшает чудесный венок из листьев туласи. It is clearly stated here that the material world is not created by the personal will of the Supreme Lord. It is created by His external energy because the living entities want to enjoy it. Здесь определенно сказано, что материальный мир создается не по желанию Верховного Господа. Его творит внешняя энергия Всевышнего, потому что им хотят наслаждаться живые существа. This material world is not created for those who do not want to enjoy sense gratification, who constantly remain in transcendental loving service, and who are eternally Krishna conscious. Материальный мир создан не для тех, кто равнодушен к чувственным удовольствиям, кто постоянно занят трансцендентным любовным служением и вечно обладает сознанием Кришны. For them, the spiritual world is eternally existing, and they enjoy there. Elsewhere in the Srimad Bhagavatam, it is stated that for those who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, this material world is useless, because this material world is full of danger at every step. It is not meant for the devotees, but for living entities who want to lord it over the material energy at their own risk. Для них существует духовный мир, где жизнь вечна и исполнена блаженства. В другом месте Шримад Бхагаватам говорится, что те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Верховного Личности Бога, понимают никчемность материального мира. Материальный мир, где человека на каждом шагу подстерегают опасности, создан не для преданных, а для тех, кто на свой страх и риск хочет подчинить себе материальную энергию. Krishna is so kind that he allows the sense-enjoying living entities, a separate world created by him, to enjoy as they like. Yet at the same time, he appears in his personal form. Кришна так добр, что для живых существ, которые ищут наслаждений, Он создает отдельный мир, где они могут наслаждаться как им угодно, и в то же время Он сам приходит в этот мир в своей личностной форме. The Lord unwillingly creates this material world, but it descends in his personal form, or sends one of his reliable sons, or a servant, or a reliable author like Vyasadeva to give instruction. Создавая материальный мир против собственной воли, Господь либо сам приходит в него, либо посылает одного из своих любимых сыновей и слуг, либо поручает какому-нибудь писателю, облаченному его доверием, например, Вьясадеве, изложить его наставления в своих книгах. He himself also instructs in his speeches of Bhagavad Gita. Сам он тоже дает наставления, наставляет людей в Бхагавад-гите. This propaganda work goes on side by side with the creation to convince the misguided living entities who are rotting in this material world to come back to him and surrender unto him. Такая проповедническая деятельность протекает параллельно с сотворением Вселенной, чтобы побудить заблудшие живые существа, которые гниют в материальном мире, вернуться к Богу и вручить себя Ему. Therefore, the last instruction of Bhagavad Gita is, give up all your manufactured engagements in this material world and just surrender unto me. I shall protect you from all sinful reactions. Поэтому заключительное наставление Бхагавад-гиты гласит: оставь все свои занятия и обязанности, которые ты придумал для себя в материальном мире, и вручи себя мне, и я огражу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Then the
last verse of the prayer, Последний стих молитв, text 21. 21 стих. Tam dvanubhutyo parata kriyartam svamaya yavartita lokatantram namamya apikshnasam namaniya pada sarocham alpiyase kama varsham. I continuously offer my respectful obeisances under your lotus feet, of which it is worthy to take shelter, because you shower all benedictions upon the insignificant, to give all living entities detachment from fruitive activity. By realizing you have expanded these material worlds by your own energy. Я снова и снова припадаю к твоим лотосным стопам, которые являются самым надежным прибежищем, ибо ты даруешь все свои благословения малым мира сего, чтобы дать всем живым существам возможность постичь тебя и тем самым освободиться от привязанности к кармической деятельности. Ты с помощью своей энергии сотворил эти материальные миры. Purport. Everyone, therefore, whether he desires material enjoyment, liberation, or the transcendental loving service of the Lord, should engage himself offering obeisances unto the Supreme Lord, because the Lord can award everyone his desired benediction. In the Bhagavad Gita, the Lord affirms, Yetamam prapadyate. Anyone who desires to be a successful enjoyer in this material world is awarded that benediction by the Lord. Anyone who wants to be liberated from the entanglement of this material world is given liberation by the Lord. And anyone who desires to constantly engage in his service in full Krishna consciousness is awarded that benediction by the Lord. Каждый человек, стремится ли он к материальным наслаждениям, ищет освобождения или хочет заниматься трансцендентным любовным служением личности Бога, должен поклоняться Верховному Господу, ибо Господь может исполнить любые желания. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Яидхамам припадянте». Каждый, кто хочет наслаждаться жизнью в материальном мире, получает на то благословение Господа. Каждый, кто стремится вырваться из материального плена, получает от Господа освобождение. А тому, кто хочет постоянно заниматься преданным служением в полном сознании Кришны, Господь также предоставляет возможность сделать это. And we go to the next sentence, jump over some unless one is disgusted with the enjoyment of this material world, he cannot aspire for liberation. Liberation is for one who is disgusted with material enjoyment. Vedanta Sutra says, therefore, atata brahma jigyasa. Those who have given up the attempt to be happy in this material world can inquire about the absolute truth. For those who want to know the absolute truth, the Vedanta Sutra is available, as is the Srimad Bhagavatam, the actual explanation of the Vedanta Sutra. Since Bhagavad Gita is also Vedanta Sutra, by understanding Srimad Bhagavatam, Vedanta Sutra, or Bhagavad Gita, one can obtain real knowledge. When one obtains real knowledge, he becomes theoretically one with the Supreme, and when he actually begins the service of Brahman, spiritual service or Krishna consciousness, he is not only liberated but situated in his spiritual life. Similarly, for those who want to lord it over material nature, there are so many departments of material enjoyment, material knowledge, and material sciences are available, and the Lord provides for persons who want to enjoy them. The conclusion is that one should worship the Supreme Personality of Godhead for any benediction. The word Kama Varsham is very significant, for it indicates that he satisfies the desires of anyone who approaches him. But one who sincerely loves Krishna and yet wants material enjoyment is in perplexity. Krishna, being very kind towards him, gives him an opportunity to engage in the transcendental loving service of the Lord, and so he gradually forgets the hallucination. Пока человек не пресытится материальными удовольствиями, он не будет искать освобождения. К освобождению стремятся только те, в ком материальные наслаждения не вызывают ничего, кроме отвращения.
Поэтому в Веданта-сутре сказано «Адхато брахма джикьяса». Тот, кто оставил попытки найти счастье в материальном мире, начинает вопрошать об абсолютной истине. Каждый, кто хочет постичь абсолютную истину, может обратиться к Веданта-сутре или к Шримад Бхагаватам, который является авторитетным комментарием к Веданта-сутре. Бхагавад-гиту тоже можно назвать Веданта-сутрой, поэтому тот, кто понимает смысл Шримад Бхагаватам, Веданта-сутры или Бхагавад-гиты, обретает истинное знание. Обретя истинное знание, человек теоретически достигает единства со Всевышним, а начав служить Брахману, то есть здесь действовать в сознании Кришны, он не только получает освобождение, но и поднимается на духовный уровень. Подобно этому, для тех, кто желает господствовать над материальной природой, существует множество видов и форм материального наслаждения. К их услугам материальное знание и материальная наука, и для тех, кто хочет наслаждаться ими, Господь создает все условия. Таким образом, к чему бы ни стремился человек, он должен поклоняться Верховной Личности Бога. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «кама-варшам», которое указывает на то, что Господь исполняет желания каждого, кто обращается к Нему за помощью. Однако тот, кто искренне любит Кришну и вместе с тем желает материальных наслаждений, находится в очень трудном положении. Проявляя к нему особую милость, Кришна дает такому человеку возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу, и все его иллюзии постепенно рассеиваются. Okay, finish? Yes. Okay. Good. Yeah, this is these 4 verses. There's so much information, so much siddhanta of Vedic knowledge. В этих 4 стихах очень много информации, очень много сиддханты, ведического знания. First of all, this answer is given. This material creation is not manifested by chance. Во-первых, тут дается ответ, и сразу становится понятно, что эта материальная вселенная, она не произошла по воле случая. And it is also not manifested for the entanglement of the conditioned souls. И тоже To keep them eternally in prison. И также этот мир не проявился для того, чтобы навечно поработить живые существа и посадить их вечно за решетку. Because there are some opinions, one time we made a mistake, or there was a big, great sin, original sin, and now whole humanity therefore has to suffer for that sin. Потому что существует мнение, что если кто-то совершил ошибку, то есть изначальный какой-то большой грех совершил, теперь все человечество должно за это страдать. There's only one way to regret and to pray, and otherwise you're condemned in eternal hell. И только один способ есть, как надо молиться, как сожалеть и молиться, а иначе вы попадете в вечный ад. So for the devotee, also here is stated, the material world is an opportunity to become delivered, to become actually purified. Но для преданного это возможность также в материальном мире, здесь можно очиститься и освободиться. That actually this material world is created by the Lord for the opportunity that those who are not his eternal associates also can come and join with him and his eternal associates in the spiritual world. И также Господь дает возможность в этом мире тем, кто сейчас не являются его вечными спутниками, также вернуться к нему и присоединиться к его вечным спутникам. So that means they are living entities who are eternally liberated. That was also described. They always remain in the spiritual world. И это значит, что есть вечно освобожденные души, которые всегда живут в духовном мире. They have no desire to go to the material world for something, to enjoy something there. И у них никакого желания нету спускаться в материальный мир ни за чем-либо.
And also the Lord himself, when he comes to the material world from the spiritual world, and also his associates who come as preachers or as avatars or Shakti Avesha, they are not entangled by the material energy. И также сам Господь, когда Он приходит из духовного мира в материальный мир, и Его преданные также для проповеди, они не запутываются в этом мире. So the Lord is always, and also those who follow the instructions of the Lord and serve Him, they are always on the liberated stage. И те, кто пользуются наставлениями Господа и служат Ему, они находятся на уровне освобождения. In the spiritual world, there is no time factor. В духовном мире фактора времени не существует. At least not in such a way as we know it in this world, because here in this world, the time factor, let's take a spurt, let us go through suffering and enjoyment, and let us go to become older and old-aged and diseased and die and changing body and then another life. По крайней мере, в такой форме, в какой фактор времени существует в материальном мире, который заставляет нас рождаться, претерпевать какие-то изменения, страдания, болезни и потом умирать. So this kind of time is not available in the spiritual world. Вот такого времени, как здесь, нет в духовном мире. Because there everything is eternal. Потому что там все вечно. And full of consciousness, of awareness. И все наполнено, полно сознания и осведомленности. Therefore, as Srila Prabhupada explained today, Chaitanya means consciousness. Шрила Прабхупада также объясняет, что слово чайтанья означает сознание. So consciousness means chaita, the consciousness, awareness. Сознание это чета это сознание, осведомленность. So in the spiritual world, everything is Chaitanya. И в духовном мире все обладает этой природой чайтанья. And in the material world, everything is achaitanya or achaitana. А в материальном мире все ачайтанья или ачетана. Achaitana means darkness, ignorance. Ачетана это значит в темноте, в невежестве. So the living entities were the eternal part and parcels of the Lord who belong to the Tatastha Shakti, marginal energy. They become attracted since time immemorial to this Maya, to this shadow energy of the Lord. И живое существо, которое является неотъемлемой частичкой Господа Татастха Шакти, с незапамятных времен привлекается этой теневой энергией Майи. But the Lord is always with them as super soul. Но Господь все время находится с ним, как сверхдуша. He always knows the past, the present, and the future. И Господь всегда знает прошлое, настоящее, будущее. So therefore, He already knows our prayers before we even speak out the prayers to Him. Поэтому Он уже знает, о чем мы хотим помолиться, даже до того, как мы произнесем эти молитвы. So, because the Lord knows everything, He's Abhigya and Svarat. Потому что Господь все знает, Он Авигья и Сварат. He's fully independent and He knows everything. Он полностью независимый, Он всеведущий. And that's what Srila Prabhupada is also describing. Yetamam prapadyante tam satai vachamiham. The Lord reveals and gives result according to our desires. И как Шрила Прабхупада объясняет, Едхамам Прападьянте, Господь является и награждает нас результатами, которых мы хотели. So those who want to in the material world become successful, they're actually also dependent on the Lord's mercy. И даже те, кто в материальном мире добиваются успеха, они также зависят от милости Господа. Because He's giving us intelligence how to do something. Потому что Он дает нам разум, как нам что делать. So if the Lord would not give His chaita or His consciousness and His intelligence, then no scientist could create something wonderful. Потому что если Господь не наградит кого-то своим сознанием, разумом, пониманием, то никакой ученый ничего не сможет открыть и понять.
Of course, not everything is useful for the world. Many things are invented are also destructive. Естественно, не все вещи полезны в этом мире. Некоторые вещи, они приводят к разрушению. But the material world is like that. It's all positive and negative. Но материальный мир так устроен. Здесь всегда есть что-то хорошее, что-то плохое. So therefore, it's not a place, how we say, where the devotee likes to stay and waste his time. Поэтому это не то место, где преданные хотят жить и терять свое время. He wants to use his energy and whatever he got and engage in the service of the Lord and in engaging in spreading Krishna consciousness. Он хочет использовать все свое время, которое ему отведено в служении Господу и в проповеди сознания Кришны. All the devotee knows everything is Krishna's energy. Преданные знают, что все является энергией Кришны. The devotee doesn't want to exploit the Lord's energy for his own purpose. И преданный не хочет эксплуатировать энергию Господа ради себя. And therefore, he wants to engage the energy in Krishna's service. И поэтому он хочет занимать энергию для Кришны, для служения ему. So, and therefore the Lord also gives us an opportunity. He gives us information. He comes himself or he sends his acharyas. И поэтому Господь дает нам много возможностей, дает нам информацию. Он сам приходит, Он посылает ачарьев. And he also sent the great sage Srila Vyasadeva. He actually came himself. Krishna Dvaipayan Vyasa means it is the Lord himself who came as Vyasadeva. И сам Господь явился как Кришна Двайпаяна Вьяса. Это Он сам пришел. And the Vyasadeva, he came, to teach us, give us the essence of all Vedic literatures, the Srimad Bhagavatam. И Вьясадев явился, чтобы обучать нас. Он дал нам суть всего ведического знания, Шримад Бхагаватам. Although originally he also wrote so many other books like Mahabharata and the Puranas. Хотя изначально он написал и очень много других книг, таких как Махабхарата и Пураны. And he divided the one Veda into 4 parts. И он разделил одну единую Веду на 4 And he части. gave a Brahma Sutra, who is a final conclusion of these original 4 Vedas. И затем он написал Брахма-сутры, которые являются выводом всех изначальных вед. And then he made a natural commentary to the Brahma Sutra or Vedanta Sutra, known as the Srimad Bhagavatam. И затем он написал естественный комментарий к Брахма-сутрам, к Веданта-сутре, который известен как Шримад Бхагаватам. But the Srimad Bhagavatam is Mahapurana. It's one of the great Puranas. Поэтому Шримад Бхагаватам называют Махапураной, величайшей Пураной. There are 18 Mahapuranas. Существует 18 Махапуран. Srimad Bhagavatam is the most important one. It's the king of all those Puranas. И Шримад Бхагаватам является самой важной Пураной, она является царем, императором всех Пуран. So, because Mahapurana has 10 topics. И в Махапуране есть 10 тем, describing Svarga, Sarga and Visarga and Uta and Manvantars and the creation. Там описываются сарга, висарга, тема о манвантарах, о творении, Changes of different manus. о смене разных ману. The Lord's appearing or manifestation comes in material world and maintains the universe and protects the devotees. Как Господь приходит в материальный мир, как Он поддерживает Вселенную, как Он спасает, защищает преданных. And describing the different avatars and the Mahachans, the great devotees of the avatars. И также там описываются махаджаны и великие преданные Господа, и великие преданные разных инкарнаций. And it describes also the
different kinds of destructions, the rewinding of the universe and of the everything what is manifested. И также описывается разного рода разрушения, которые происходят во Вселенной, как это сворачивается. And then moksha, how to attain liberation. И также мокша, как обрести освобождение. And then the ashraya, the full shelter to the Lord's lotus feet. И ашрая, как принять полное прибежище у лотосных стоп So Господа. the whole Bhagavatam is a big science, and attaining these 10 topics. И весь Бхагаватам — это целая наука, она включает в себя эти 10 тем. Other Puranas also contain these 10 topics. В других Пуранах в них тоже содержится, есть эти 10 тем. Like the Vishnu Purana, Padma Purana, Garuda Purana. Такие как Вишну Пурана, Падма Пурана, Гаруда Пурана. They're very dear Vaishnava literatures, very dear to the Vaishnavas. И эти произведения очень дороги вайшнавам. And they're the Puranas in the mode of goodness. И эти Пураны в гуне благости. Mostly they contain a lot of stories. В основном в них написано много историй. And in Srimad Bhagavatam we find not only story, but we also find a lot of philosophy. Но в Шримад Бхагаватам мы видим, что там не только истории, там очень много философии. And prayers of the great devotees. И также много молитв великих преданных. Yeah. And it is therefore also called the Amala Purana, spotless Purana. И поэтому также Шримад Бхагаватам называется Амала Пурана, безупречная Пурана. The most dear to Vaishnava Priyam. Она самая дорогая для всех вайшнавов, Вайшнава Приям. Lord Chaitanya declared the Bhagavatam as Amala Purana. Господь Чайтанья заявил, что Бхагаватам — это Амала Пурана. So it is to follow the instruction of the Bhagavatam is the supreme Praman, the supreme evidence of the Lord's existence. И следовать наставлениям Бхагаватам — это в этом высшее доказательство от Господа. So he recommended to study Srimad Bhagavatam from the Bhagavata devotees. И рекомендуется изучать Бхагаватам под руководством преданных Бхагавата. So we cannot approach the Bhagavatam just by scholarship and by good education in Sanskrit. И мы не можем просто изучать Бхагаватам, надеясь на свое хорошее образование и знание санскрита. But to hear it from the self-realized devotees. Но мы должны слушать его от самоосознавших себя преданных. Bhagavata Paradiya, Bhagavata Sthane. He recommended if you want to study Srimad Bhagavatam, you should approach the Bhagavata devotee and learn from him. Если вы хотите изучать Бхагаватам, вы должны обратиться к преданному Бхагавата и изучать Бхагаватам от него. So Bhagavatam is not meant for the mental speculators and the karmis and jnanis and yogis. И Бхагаватам не предназначен для умственных мыслителей, карми, гьяни или йогов. Although it is also interesting for them. Хотя Бхагаватам им тоже интересен. Because every yogi likes to have success or perfection in yoga. Потому что каждый йог, он хочет достичь совершенства в йоге. But Narad Muni says there's yoga perfection is very difficult to attain. It's a lot of struggle. Но Нарада Муни говорит, что достичь совершенства в йоге очень сложно, на этом пути очень много препятствий. Yamadipir yoga patai, kamalopa hatomuhu, ukunda sevaya yadvat, tadatmadha nasam chamyati. It is true that practicing restraint of the senses, yama niyama, in the yoga process, one can get relief from this disturbances of desire and lust. Говорится, это правда, что практикуя йогические асаны, ямы, нияму, человек может избавиться от многих страданий, вожделения, гнева.
But this is not sufficient to give satisfaction to the soul. Но этого недостаточно для того, чтобы дать полное удовлетворение душе. But the satisfaction of the soul is only derived by engaging in bhakti yoga, in pure devotional service. Потому что удовлетворение душа получает только, когда она начинает заниматься преданным служением Господу. Mukunda Sevaya. Because Mukunda means Krishna is always on the liberated stage. Мукунда Сева. Мукунда — это Кришна. Он всегда находится на уровне освобождения. So the devotees are always engaged in Mukunda Seva, Krishna Seva. А преданные, они Chanting, remembering, offering obeisances, worshipping. преданные всегда заняты Мукунда Севой. Они служат Кришне, они слушают, повторяют, памятуют, поклоняются лотосным стопам, молятся. Elsewhere, Bhagavatam, in the end of Brahma Vimohana Lila, Shukadev Goswami says that the lotus feet of the Lord are like a boat. И в конце Брахма Вимохана Лили Шукадева Госвами говорит, что лотосные стопы Кришны, они как лодка. And this material world of samsara is like a big ocean. А этот материальный мир самсары, он подобен огромному океану. So it's very difficult to cross over the big ocean of birth and death. И это очень сложно переправиться через этот огромный океан рождения и смерти. But if you surrender to Mukunda or to Murari, to Lord Murari, another name of Krishna, Но если вы предаетесь Мукунде или Мурари, еще одно имя Кришны, Murari means the enemy of the Mura demon. In general, enemy of the Asura mentality. Мурари значит враг демона Муры, то есть враг всех с демоническим настроением. Then if one takes shelter at the Lord's lotus feet, who is like a boat, then this big ocean of birth and death shrinks to the size of the hoofprint of a calf. Но если кто-то принимает прибежище у лотосных стоп Кришны, которые сравниваются с лодкой, тогда этот весь огромный океан материального существования сужается до размеров отпечатка копытца теленка. Another place, also in the Bhagavatam, in the beginning of the 10th canto, Deva Stuti. В другом месте Шримад Бхагаватам, в начале Шримад Бхагаватам, в молитве полубогов, Prayers by the Devas, and when Krishna appeared in womb of Devaki, second chapter of 10th canto. Во второй главе 10 песни, когда Кришна явился в лоне Деваки, а то полубоги молились ему. There's also there it is also stated that this knowledge of Krishna consciousness is acting like a boat. И там также утверждается, что этот процесс сознания Кришны действует как лодка. That means many great acharyas who took shelter on that boat of devotional service, they successfully crossed over the ocean of birth and death. И там говорится, что многие великие ачарьи, которые приняли прибежище в этом корабле преданного служения, они успешно переправились на другой берег. But in the same time, they also left the process behind. В то же самое время они оставили этот процесс позади себя. So that in the future, other generation of new devotees can take shelter in this knowledge. Чтобы будущее поколение преданных также смогли воспользоваться этим знанием. And in this way become fortunate. И так, чтобы они смогли обрести удачу. The devotee is considered fortunate, Bhagyavan achieve. Преданный считается очень удачливым, Бхагьяван Аджив. Because he took shelter in Krishna's lotus feet. Потому что он принял прибежище у лотосных стоп Кришны. And he received by the mercy of Krishna and his representatives the Bhakti Lata Beach, the seed of Bhakti.
И по милости Кришны, его преданного, он получил Бхакти Latto Bij, семя преданности. So in this way, the devotee can, by the watering process, hearing, chanting, remembering, etc., water this seed, and then it grows to a beautiful plant that can be offered to Krishna's lotus feet. И таким образом, поливая, заботясь об этом, о своем росточке бхакти с помощью слушания, повторения, памятования, преданный растит эту удивительную лиану бхакти, чтобы потом он мог предложить плод этой лианы Кришне. So by the mercy of the Srimad Bhagavatam, by the mercy of the acharyas who made commentaries to the Bhagavatam, we have now opportunity to engage in regulated devotional service. По милости Шримад Бхагаватам и по милости этих ачарьев, теперь у нас есть эта возможность читать, слушать Шримад Бхагаватам. And use our time, whatever we have available, small or longer. И использовать свое время, сколько бы времени нам не было доступно, мало время, много времени. And engage it in the devotional service of the Lord. И занимать его в преданном служении Господу. So this is therefore a wonderful opportunity we have. И вот такая у нас есть замечательная возможность. Есть Everyone has a body, has some life force. У всех есть тела, есть какая-то жизненная сила. Has some intelligence. Какой-то разум есть. Has some speaking power. И сила речи. Because these are all natural tendencies. И это все наши естественные склонности. Prana, Artha, Diya, Vacha. We all have a natural tendency for breathing. That means we are alive. У нас есть такая у всех потребность дышать, это значит мы живые. Although Bhagavatam says blacksmith's belly also breathes, but it's lifeless. There's no jiva in it. Хотя в Бхагаватам говорится, что кузнечные меха, они тоже дышат, но они безжизненны, в них нет жизни. So therefore, just to breathe is not a life symptom. We have to use this breathing capacity to create energy so that we can engage it in Krishna service. Поэтому просто способность дышать, это еще ничего особенного. Мы должны использовать ее в служении Кришне. And in the service of the spiritual master. И в служении духовному учителю. So in this way we can engage prana in Krishna service. И таким образом мы можем занять свою прану в служении Кришне. Diya, intelligence can be engaged in Krishna service. И Дия, разум может быть занят в служении Кришне. If you have tendency to study the books, then study nicely so that you are able to preach it, not only to study Bhakti Shastri and Bhakti Vigyan, or however it is called. And just to get your initiations and recommendations, and in the end you forget everything. И если у вас есть склонность к изучению Писаний, вы можете изучать Бхакти Шастры, Бхакти Вигьяну, Бхакти Вайбхаву, как это там называется, но не для того, чтобы полностью, не для того, чтобы только получить инициацию, еще какие-то блага, а чтобы занять это все в проповеди. And then Bhakti Sarvabhauma and then Bhakti Paramvijayate. А потом Бхакти Сарвабхаума и Бхакти Парамвиджайате. So we should not only study for the sake of study, to get some recommendation and then forget, but to engage it in Krishna service, in preaching that what we have learned. И мы не должны изучать что-то, изучать Писание ради каких-то рекомендаций, а ради того, чтобы потом занять эти знания в проповеди, в служении Кришне. And if you are not qualified so much into studying and preaching, then you're just be happy to be a simple devotee. А если у вас не так много квалификаций, чтобы изучать и проповедовать, тогда просто будьте спокойны, будьте простым преданным. Because Krishna is not only sympathetic to the Gyanis and to the yogis. Потому что Кришна, ему нравится не только гьяни и йоги. He's actually attracted to the bhakti, to the most simplest form of a person in whatever stage you are.
the Lord is merciful if you open your heart and engage in pure love in His service. Кришне нравятся любые преданные, на какой бы стадии вы не были, если вы просто какое любое бы служение вы не выполняли, главное, чтобы вы открываете Ему сердце и выполняете свое служение с любовью. For Prabhupada said, those who have no inclination to read my books, then they can chant and they can engage in many menial services in the association of devotees. И Шрила Прабхупада говорил, если у кого-то нет склонности изучать мои книги, они просто могут повторять святые имена и просто выполнять много разных простых служений в обществе преданных. So, and in this way, engage whatever you have, even if you have little. Artha doesn't mean only maximum. И таким образом можно занимать все, что у нас есть в служении, даже если у нас немножко чего-то есть. Артха это не значит максимум. Even if you don't have, even if you are a kinchana, then Krishna still you can surrender to Krishna and offer yourself to Him, and He'll accept. И даже если у вас ничего нет, если вы окинчены, все равно вы можете предложить себя Господу и заниматься служением Ему, и Он примет вас. Like as I last time explained the story of the Brahmana Sudama. Как в прошлый раз я объясняла это на примере истории с Браманом Судамой. We could just please Krishna with cheap rice, with flat rice. Ему удалось удовлетворить Кришну просто каким-то плющенным рисом. So Krishna is not in need of our sacrifices. Кришна не нуждается в наших жертвоприношениях. But he likes very much our love, what we give to him, our devotion. Но ему очень нравится наша любовь и наша преданность, которую мы даем ему. And Srila Prabhupada says love to Krishna starts with surrender. Шрила Прабхупада объясняет, что любовь к Кришне начинается с предания. Therefore, it's very much important that we read Bhagavad Gita to understand the Siddhanta, Sarva Dharmam Prityaja, Mam Ekam Sharanam Raja. Поэтому очень важно, что нам читать Бхагавад-гиту, чтобы мы поняли Сиддханту, Сарвадхарма Паритьяча. So Bhagavad Gita is not just for the neophyte, it's for everyone, even for the advanced. Бхагавад-гита, она написана не только для неофитов, но также и для очень продвинутых. As Prabhupada was saying, it's also Vedanta. Прабхупада здесь говорит, что это тоже Веданта. So it's the fifth Upanishad. Это пятая Упанишада. So it also belongs to the Upanishad, Gita Upanishad. Она тоже принадлежит к Упанишадам, Гита Упанишад. So, and the Vedanta Sutra is the, how we say, the essence of all the Upanishads. А Веданта Сутра является сутью всех Упанишад. So that means the Bhagavad Gita also gives us the essence. Это значит, что Бхагавад-гита нам тоже дает суть. Because only if we study Bhagavad Gita, we can go to the Bhagavatam. Потому что только если мы изучили Бхагавад-гиту, мы можем переходить к Бхагаватам. So Bhagavatam teaches us, advises us, the Supreme Lord Himself, surrender unto me. Don't fear, I will protect you. И Бхагаватам учит нас: предайся мне, ничего не бойся, я тебя защищу. И Бхагавад-гита тоже. This we have to learn first. Then you can study further in Bhagavatam and learn from the Bhagavata devotees how to engage in this surrendering process. То есть этому учит Бхагавад-гита, и дальше мы уже можем дальше изучать от предавшихся преданных, как нам дальше заниматься преданным служением. And then if you make some advancement in Bhagavatam study and hearing, and especially in the association of devotees, then you can relish Chaitanya Charitamrita. И затем, когда вы будете прогрессировать, читая Бхагаватам с продвинутыми преданными, и делать успехи на этом пути, тогда уже можно начинать читать Чайтанья Чаритамриту. And then you can learn from Lord Chaitanya and his associates. Тогда вы можете уже учиться у Господа Чайтаньи и его спутников. How to engage in the mood of the eternal associates of Krishna in the spiritual world.
Как быть занятым преданным служением в настроении вечных спутников Господа из духовного мира. As Srila Prabhupada explained this morning in his lecture to Paramakaruna, Как Шрила Прабхупада объясняет в сегодняшней лекции на примере баджана Парамакаруны, Lord Chaitanya is not different from Krishna, he's Krishna himself. Господь Чайтанья, он не отличен от Кришны, это сам Кришна. But he came in the form of a devotee. Но просто он пришел в образе преданного. Because the devotee is more merciful than Krishna. Потому что преданный, он более милостив, чем Кришна. Of course, this is Krishna's mercy. Естественно, это милость Кришны. Who flows through the medium of the devotee. То есть эта милость Кришны, она течет через преданного. And Krishna wants to make his devotee more glorious than himself. И Кришна хочет, чтобы его преданный прославился больше, чем он сам. And as such, Sri Chaitanya Mahaprabhu didn't teach something different from Krishna's teachings. И поэтому Чайтанья Махапрабху не учил ничему отличному от учения Кришны. Because this is the process of parampara, and to be a representative of Krishna, to actually speak the same what Krishna spoke. И в этом процессе, в этом смысл парампари учить тому, что Кришна говорит. We don't have to speculate, we don't have to interpret. И не нужно ничего выдумывать, интерпретировать. Just repeat Krishna's words and Krishna's instruction and act accordingly yourself, then that's perfect. Просто надо повторять слова Кришны, его наставления, действовать соответственно этому, и в этом совершенство. So in this way, one comes actually to real Chaitanya or Chaitana, to Krishna consciousness. И тогда человек, он разовьет настоящее чайтанью или четана, сознание Кришны. To be conscious about Krishna, this is actually life. Находиться в сознании Кришны – это и есть жить. Because there's nothing else besides Krishna. Потому что ничего нет, кроме Кришны. So if you think about anything else than Krishna, this is Maya, this is hallucination, this is illusion. Поэтому если мы думаем о чем-то отделенном от Кришны, то это майя, это галлюцинация, это иллюзия. So the scriptures say we have to wake up from this sleeping illusion. И Писания говорят, что нам нужно проснуться от этой от сна иллюзии. Stand up, wake up and come to the light, come to knowledge. Надо проснуться, встать и идти к свету, идти к знанию. So this is Krishna's plan. This is Krishna's desire of this universe, to give the conditioned souls a chance to wake up. И таков замысел Кришны, его план. Он хочет дать возможность живым существам проснуться от этой иллюзии в этом мире. And learn how to surrender to Krishna. И научиться, как предаться Кришне. You all anyway have to surrender. Either you have to surrender to Krishna, or you have to surrender to your family, to your wife to husband, or even to surrender to your children. Потому что все мы должны кому-то предаваться. Мы предаемся или муж жене, жена мужу, или даже своим детям. Surrender to the state law. Мы предаемся закону государства. So surrendering is always there. Так что мы все время чему-то предаемся. And if we get sick, you have to surrender to the doctors. Если мы заболеваем, нам нужно предаться докторам. Not fully. Ну, не полностью, конечно. Ultimately, everything depends on Krishna, so we surrender to Krishna fully. В конце концов, все зависит от Кришны, поэтому полностью мы предаемся только Кришне. Because Krishna can make the miracle. Потому что Кришна может сотворить чудо. So he can do that. He's Yogeshwar. Он может это сделать, он Йогешвара. So all the yogis get actually mystic powers from Krishna. И все йоги, они получают эти мистические силы свои от Кришны.
all their desires, whatever they had, material, esoterical, or spiritual desires, are fulfilled by Krishna. И все желания, которые у них есть, материальные, эзотерические и так далее, они все это получают от Кришны. There's a verse also in the Bhagavatam towards the end of the second chapter of the first canto. И есть один стих в Бхагаватам в конце второй главы первой песни Бхагаватам. Vasudev para Veda, Vasudev para Maka, Vasudev para Yoga, Vasudev para Kriya, Vasudev param Jnanam, Vasudeva param Tapa, Vasudeva parodharmo, Vasudeva paragati. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna. Как утверждается в откровенных писаниях, высший объект познания – это Шри Кришна. Vasudeva paraveda. Vasudeva paraveda. Purpose of performing sacrifices to please him. Vasudeva paramaka. Цель жертвоприношения – удовлетворить его, парамака. Yoga is meant for realizing him. Vasudeva para-yoga. А цель йоги – это познать его, Vasudeva para-yoga. All fruitive activities or desires are ultimately rewarded by him only. Vasudeva para-kriya. В конечном счете только он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности, Vasudeva para-kriya. He is the supreme knowledge. Vasudeva param jnanam. Он высшее знание, Vasudeva para-jnanam. But actually jnanam is meant, to understand him. И знание предназначено, гьяна предназначено для того, чтобы понять его. Vedanta krit vedavid evachaham. Он Веданта крит ведавид эвачахам. All tapasya or austerities are performed to know him. И все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь его. Vasudeva param tapa. Vasudeva param tapa. Religion or the process of following your prescribed duties in Varna and Ashrama is ultimately rendering loving service unto him. Vasudeva parodharma. Религия дарма означает любовное служение ему, дарма в варнашами, Vasudeva paradharma. That means Varnashram dharma without pleasing Krishna or Krishna's goal is a demoniac, it's hellish, Asura Varnashram. То есть варнашама дхарма, в которой нету Кришны и служения ему, это асурик варнашама. Yeah. So, and he is the supreme goal of life, Vasudeva Paragati. И он является высшей целью жизни, Vasudeva Paramgati. So these are the statements by Sutta Goswami to the sages of Naimisharanya. И это утверждение высказал Сутта Госвами, обращаясь к мудрецам на Мишаране. So therefore, ultimately, all kind of inclination we have, we should fix on Vasudeva and Krishna. И в конце концов, все склонности и наклонности, которые у нас есть, мы должны их сосредоточить на Кришне. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Therefore, the first sloka in the Bhagavatam starts with the aphorism Om Namo Bhagavate Vasudevaya Chamadya Sayata. Поэтому первый афоризм Бхагаватам начинается с таких слов Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So there we have to start. Отсюда мы должны начинать. To understand Krishna, that he is the origin of everything. Понять, что Кришна является источником всего. And therefore, ultimately, we are all dependent on him, and therefore should fully surrender and take shelter at his lotus feet and instructions. И он является всем, поэтому мы должны принять полностью у него и следовать его наставлениям. Not jump over to the 10th canto Rasa Lila. А не перепрыгивать сразу же к 10-й песне, к Расалиле. Oh, I like Rasa Lila so much. It's so sweet. О, как мне нравится Расалила. Там так все красиво. Yeah.
Okay, during reading and hearing, you consider very sweet, but as soon you're alone, you're facing the problems of your physical existence and the mind and the allurements of Maya. Да, когда мы читаем о Расалиле или слушаем о ней, все очень сладостно, но потом мы остаемся со своими физическими проблемами и соблазнами Майи. Therefore, we have to go step by step. Поэтому мы должны здесь продвигаться шаг за шагом. Go through the whole purification process of the science of Srimad Bhagavatam. И мы должны пройти весь этот процесс очищения с помощью науки Бхагаватам. So, devotional service is not a hocus pocus. Devotional service? It's not a hocus pocus. It's not a miracle or Преданное служение — это не фокус-покус, какое-то чудо. So we have to work and study and act accordingly. Мы должны сами трудиться, изучать и действовать соответственно. But first we have to learn, Сначала мы должны узнать об этом. and then we can apply it in our daily devotional service. И потом мы можем это применить в нашей ежедневном преданном служении. Therefore, Narad Muni says to Vyasa in his instructions, И поэтому Нарада Муни, он говорит в Ясе, давая ему наставление: Idam hi pumchas tapasa shutasya va shvishtasya suktasya chabhuti dattayo avichyutartha kavibir nirupito ya utamashloka gunanuvanam. The infallible purpose of the advancement of knowledge, смысл прогресса знания, like austerities, study of the Vedas, такие вещи, как аскеза, изучение вед, offering sacrifices, когда мы делаем жертвоприношения, chanting Vedic hymns and giving in charity, воспевание ведических гимнов и раздавая пожертвования. all these culminates in the transcendental descriptions of the Lord, who is defined in choice poetry and is known as Uttama Shloka. Все это находит свое высшее проявление в Господе, которого называют Уттама Шлока и воспевают в самых возвышенных стихах. So therefore the swan-like devotees, they're always relishing nectar from the Uttama Shloka book, Srimad Bhagavatam. И поэтому подобные лебедям преданные всегда находят нектар в такой книге, как Бхагаватам. This way they become like swans, relishing the beauty of the lake full of lotuses. И так преданные становятся подобны лебедям, которые наслаждаются в озерах полных лотосов. And the nice waterfalls and the movements of the water in form of the Krishna Katha and Gora Katha. И в этих подобным водопадам и замечательным волнам Кришна Катхе и Гаура Катхе. So Krishna Katha is the ultimate medicine. Кришна Катха — это самое лучшее, высшее лекарство. So we should always try to absorb our mind in Krishna Katha. И поэтому мы должны всегда пытаться погрузить себя, свой ум в Кришна Катху. With body, with the mind, with the words. Телом, умом, словами. With our achievements. Своими достижениями. So, and in this way make our life perfect. Итак, мы должны сделать свою жизнь совершенной. Ayur harati vaipumsham udyan astam jayan asau tasyate yat kshano nita uttama shloka vartaya. Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone. И восходом и закатом солнце уменьшает продолжительность жизни каждого. Except one who utilizes the time by discussing topics of the all personality of Godhead.
Кроме тех, кто занимается, использует свое время в слушании, обсуждении тем, связанных с Верховной Личностью Бога. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. So, there are any questions? Преданные, есть ли вопросы? Jackie? Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you for the lecture. Please accept my humble obeisances. У меня вопрос по началу лекции. Там вы говорили о изначальном грехе, первородном грехе и вечном аде в других религиях. А вот Арджуна, он тоже говорил Кришне, что я слышал, что те, кто разрушают семейные традиции, навеки поселяются в аду. То есть Арджуна же был грамотным человеком, значит, в Ведах где-то тоже говорится о вечном аде. Кто-то может Гуру Махарадж прояснить? Guru Maharaj, you mentioned that in Christianity they have this understanding of eternal hellish life. And in Bhagavad Gita we also hear how Arjuna speaks to Krishna that those who destroy family traditions, they also eternally go to hell. So from where this understanding come from, this eternal hell or something? Yeah, there is hellish conditions, but it's not for not in general like that for everyone who is not accepting the process of devotional service or of a certain faith. Ну да, есть такая концепция понимания вечного ада. This is not for. Yeah, it's not for everyone. Но это не для всех, каждого. So, because in Christianity we learn either you go up or you go down. You only have one chance. В христианстве у них только один шанс, или вверх, или вниз. But in Vedic literatures we don't hear like that. We have always chance. Но в Ведах мы слышим другое. Всегда есть у вас какой-то шанс. Even if you are hell is not eternal. It's also from there. If it is stated nitya or eternal means very long time. Но даже если вы попадаете в ад, то это все равно у вас будет шанс выбраться. Если там даже говорится нитья, это значит просто очень-очень долгое время. Because the material world is also not eternal. That means the manifestation. It's temporary. Потому что сам материальный мир, он не вечен, он проявлен, он временен. Kapila Dev, he goes even so far. He says we can experience heaven and hell even on the earth. Но Капила Дев даже дальше идет. Он говорит, что вы можете чувствовать себя в аду или в раю даже на земле. So everywhere you can create heaven and hell. Так что везде можно создать рай и ад. For a devotee, hell is even if the consideration to merge into the impersonal Brahman. Для преданного адом будет даже понимание, что он попадет в безличный Брахман. So, okay. Thank you, Guru Maharaj, very much. Other There is question? one question in the chat. Okay. Krishna Sarupini. Thank you very much for the class. Today I heard that material world can shrink to the size of a print of calf. It's a very nice description. Can you elaborate about this? It's not the material world shrinks. Это не материальный мир уменьшается. That means this samsara, this repetition of birth and death, that means this ocean of birth and death will shrink to the size of hoofprint of a calf.
А уменьшается самсара, это повторение рождений и смертей, оно уменьшается до размеров отпечатка теленка. Копытца. This is an how to say an poetic license. Ну, это так поэтически выражают это. That means the material world is material. It's a manifestation of a combination of 24 elements according to Sankhya. В соответствии с Санки материальный мир это комбинация 24 элементов. And these material elements, they all come from the Mahatattva. That means, and ultimately from Mahavishnu. И материальные элементы, они исходят из Махататтвы, а изначально из Махавишну. So this material combination is actually not the illusion. И материальные соединения это не иллюзия. It's not the illusion. The illusion is only to consider that this is eternal. А иллюзия это то, что мы считаем, что все это вечно. And can imagine that there's something is eternal. То есть, когда мы думаем, что что-то вечно. That is not just eternal impersonal light or life and peace and happiness, but in person, in the association of the Supreme Lord. Но вечные вещи тоже существуют, но это не только имперсональное спокойствие, мир, свет, но Господь и преданное служение Господу это вечно. Actually, the whole material manifestation contains 28 so-called elements or sections. Материальное проявление состоит из 28 элементов. So there's 24 the material elements, including the Mahatattva. 24 материальных элемента, включая Махататтву. Then plus the Atma and the Paramatma. Плюс Атма и Параматма. Makes 26. Уже 26. And Paramatma also contains Kala, the time factor. А в Параматму уже включено это Кала, фактор времени. An aspect of Paramatma, so it's the 27. Аспект это Параматмы, Кала, это уже 27 элемент. And 28 is the three gunas. А 28 элемент это три гуны. Three gunamai. So the three gunas are actually Tamaguna, Rajaguna, and Sattvaguna, who actually makes us see and experience the world in different colors and experiences. Эти три гуны майи, они заставляют нас видеть и чувствовать этот мир под разным, в разных цветах. And as Krishna says in the Bhagavad Gita, this three gunamai is very difficult to overcome. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что очень сложно преодолеть эти три гуны. But if you surrender unto me, you can easily overcome it, because I'm the master of the three gunas. Но если вы предаетесь мне, вы с легкостью можете выйти из-под их влияния, потому что я повелитель этих гун. So he can minimize the gunas, that the guna has no influence, that it becomes the size of hoofprint of a calf. То есть он может минимизировать эти гуны, чтобы они не влияли уже на вас. И тогда эти три гуны, их влияние становится размером отпечатка копытца теленка. What is actually forcing the conditioned soul to take again and again to take birth in another form? Что же заставляет живое существо снова и снова рождаться в другой форме? It's the three gunas. Это три гуны. It's this subtle film of Maya. Это на тонком уровне фильм Майи. Red, blue, and yellow. Красный, синий и желтый. If you mix them together, you get further colors.
Если вы дальше будете смешивать, то и другие цвета And проявятся. by further mixture of these colors, you get even more colors. You can get thousands of millions and uncountable different colors. А еще дальше будете их соединять и смешивать, то появятся тысячи и огромное количество, бесчетное количество But разных. all this comes from the original three colors: yellow, red, and blue. Но изначально все эти цвета проявились из изначальных 3 цветов: желтого, красного и синего. Sattva guna is yellow, Rajaguna is red, and Tamaguna is blue. Саттвагуна, она желтого цвета, раджагуна красного, а тамагуна синего. So therefore, all the living entities, they're completely entangled in these gunas. И все живые существа полностью порабощены этими гунами. And only if you surrender to Krishna or call out Krishna's name, И только если вы предаетесь Кришне и взываете Кришне, повторяете его имя, and fully take shelter in Krishna's lotus feet, then these three gunas, they become withdrawn. It becomes insignificant, like the hoof print of a calf. и полностью принимаете прибежище у лотосных стоп Кришны, тогда эти 3 гуны, они становятся очень незначительными и влияют настолько, насколько этот отпечаток от размера копытца теленка. Okay? Спасибо, Хари Кришна. Okay. Hare Krishna. Good. That's all. Хорошо. Это все или еще какие-то вопросы? Good, then we stop for this time. Что мы тогда остановимся? Sunday will be another class I will give in Zurich Temple a class and 4 o'clock Swiss time. If you like to hear it, then you can join it in YouTube or in Mayapur TV. В воскресенье в Цюрихе я буду давать еще одну лекцию. Если вы хотите послушать, присоединиться, вы можете... Это будет 4 часа по времени местному в Цюрихе. Можно на YouTube или еще как-то. And then the week after, we will have a Serbian class on Sunday. А через неделю у нас в воскресенье будет лекция для сербской ятры. So the Russian class will leave open, huh? So I will decide. А насчет лекций для русскоязычных преданных пока что подумаю, потом решу, скажу. If it will take place on Friday. Будет ли она в пятницу или нет следующую. Okay, good. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо Tantarachima большое. Bhagavatam Ki Харе Jai. Кришна. Srila Prabhupada. Jai, Hare jai. Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Gurudev. Thank you. Thank you very much.